Wir machen weiter und sind umso gespannter, wie es dann bei Frau Schmitt und bei Laurie Young aussieht. Ich stelle die beiden kurz vor. Dr. Susanne Schmitt ist Kulturanthropologin, Stipendiatin der Studienstiftung des Deutschen Volkes und der VW-Stiftung, Gastprofessorin an der TU München, aktuell an der Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Uni Paderborn und Artist in Residence am Sonderforschungsbereich Effective Societies an der FU Berlin. Sie arbeitet als Ethnografin mit Dingen, Menschen, Tieren, Pflanzen und Orten, über die sich ebenso alltägliche wie besondere Geschichten erzählen lassen. Dabei entstehen Bars für ausgestorbene Insekten, gehackte Audioguides für naturhistorische Museen oder textilhistorische Ausstellungen. Laurie Young ist kanadische Tanzkünstlerin. Ihre Arbeit fokussiert sich auf die Verkörperung unautorisierter Geschichten sowie deren Repräsentation und beschäftigt sich damit, wie Beziehungen zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Wesen im Theater, im Museum und in der Stadt choreografiert werden. Ihre Arbeiten wurden unter anderem in den Sophiensälen im Naturkundemuseum Berlin, im Australian Museum, im Haus der Kulturen der Welt, im Martin-Gropius-Bau und im National Arts Center gezeigt. Sie forscht in transdisziplinären Projekten, unter anderem gefördert von der VW-Stiftung. Wir sind gespannt auf Ihren Beitrag. Legen Sie los. Ganz herzlichen Dank für die sehr nette Vorstellung und auch für die Einladung und vor allem ganz herzlichen Dank auch nochmal an Kerstin Kraft und Regina Lösel. Wir machen das hier zusammen, das ist schon deutlich geworden, und Laurie Young und ich sind eben von den Wissenschaftlerinnen eingeladen worden, ihr Forschungsprojekt zu begleiten mit einer eher ungewöhnlichen Haltung. Wir arbeiten eben mit Bewegung, über Bewegung, suchen auch von Spuren von Bewegung, genauso wie die Forschenden selber auch. Und ich werde jetzt gleich eine PowerPoint teilen, die über eine Intervention spricht, die ist vorher aufgezeichnet worden, die wir gemacht haben für die Ausstellung Kleider in Bewegung, die ja aus dem Forschungsprojekt Kleidung in Bewegung hervorgegangen ist und am Historischen Museum Frankfurt gezeigt wurde. Laurie Young kann nicht dabei sein heute, die ist gerade an der Ostküste Australiens, da ist es aktuell sehr spät. Deswegen machen wir das ohne sie, haben uns aber sehr bemüht, im Vorfeld hier einiges aufzuzeichnen, auf 20 Minuten auch getimed. Ich werde das jetzt abspielen, durchklicken. Das sind alles sozusagen Audioaufnahmen, die wir hinterlegt haben. Das ist auf Englisch. Der Audio-Walk ist in 2 Versionen erhältlich, Deutsch und Englisch. Da haben wir die deutschen Ausschnitte jeweils gewählt und danach bin ich natürlich in beiden Sprachen für Fragen erreichbar. Good morning, Laurie, and good afternoon, everybody who's going to listen to our talk in just a moment. Hello, everybody. Good morning, good afternoon, and thank you for this invitation. We are Susanne Schmitt and Laurie Young. And we've been working together for many years, and we work across choreography and dance and anthropology and play with audio walks. And today we will be sharing with you some of our work, specifically the audio guide that we created for the History Museum of Frankfurt and for the exhibition Clothing in Motion. This presentation will also be in English and in German. And we also invite you, if you have a pair of Bluetooth headphones, that they might come in handy for this talk as well. Mm-hmm. Yes, exactly. Enjoy our talk. We will be sharing a PowerPoint now that, again, we have pre-recorded. But you have opportunities to ask questions and, clarify things and for comments at the end of the talk with a live and living person. So enjoy. So the work that Susanne and I do is grounded in a physical and somatic approach. And in that spirit, we would like to invite you to also approach this presentation with your body as well. So as a way of being together and being present with us on screens, through Zoom, through headphones, is actually for you to take a moment away from the screen. So if you are sitting next to your computer,
we invite you to come away. Just give yourself some space. Invite you to close your eyes. And just notice your breath. You can also take some deep inhalations and slow exhalations. And as you do this, just notice what parts of your body are touching which surfaces. Perhaps you can notice the temperature of your skin, the temperature of the room. We have been working together for many years, since 2014. We came together in the first place because we shared a fascination with museum spaces and the things and objects that they host. We were really interested in how those spaces and objects enable and disable movement and bodily experience. Before we embarked on the topic that we share today together, namely historical fashion and historical textiles, we worked in natural history museums. And there we created audio walks that asked questions about taxidermy animals, about the presence and absence and disappearance of movement and movement patterns. And we narrated the space as an archive. We call our practice choreographic audio walk, and we will say a bit more about that later. We've been invited by the Museum on Frankfurt Main to create one for the exhibition Kleidung in Bewegung about historical women's fashion. And the proposition was quite exciting. How can you activate the space that centers on movement topically in terms of objects and interpretation, but needs choreography to activate the movement potential of the scenography for the visitors? In terms of practicalities, we offered the audio walk Faltenpfades, in English, along a path of folds, as a stream. So the MP4 files that we had could be streamed from the museum website. And the walk was also embedded on the museum's own audio guide system that people could get at the entrance and use during their stay. The sound design has been created by Kobe van Tonder and Patrick Petzold. And the walk has been set up to do as a solo experience, a solo adventure, but it's also possible and actually quite interesting to do it in groups. This time, this wasn't so much what we've been aiming to do, mostly because of COVID restriction that Laurie is going to say a bit more about in a minute. But certainly something that we've been thinking about a lot. When we develop a piece together, we spend a lot of time on site in the museum space as well as in an external studio. And we spend our time in the museum by observing how visitors move in the space and their bodily relationship to the objects that surround them. And in so doing, we also try stuff out. We try different physical tasks in the space to see how our perceptions might shift through these different movements. We are also in exchange with museum researchers and archivists and conservationists. And then with all of these informations, we start writing a script, so using text and language. And this often takes on different iterations as we want to bring together some kinds of storytelling, but also very clear bodily instructions. And with the script, we then bring it to a sound designer who becomes a collaborator
And their job is then to work with us in finding or creating sounds that will best accompany the audio walk. So to give it atmosphere, but also sometimes cues for the listener. So what we are trying to do is to be evocative, not too illustrative, and allow some kind of agency for the listener as well. Though we are in some ways usurping the voice of authority of the museum, we are also acknowledging that we are a voice literally to be followed as well. The work that we do involves the body and involves movement. And in that, we utilize the framework of choreography. So thinking about choreography in an expanded sense, it can be a way of understanding what bodies do in space and time, and as a way to observe fields of relations. By drawing attention to choreography in the museum space, one has an opportunity to both figuratively and literally to question participant positions in relationship to the museum display. So some of the questions that we come in with include, how does the museum space choreograph the visitor? What happens when we shift the movement of the participant? And through this, how can we privilege an embodied knowledge? When we create our audio guides, we use choreographic scores or movement scores as a way of both researching material, but also as a way of giving out information to the listener. A movement or choreographic score can be thought of as a physical task that one needs to fulfill. So, for example, a score might entail walking backwards through the space, or being attentive to smell, or moving in the space by being guided by the different lighting systems. But we do try to keep them rather simple so that it allows the listener and the participant to actually be mindful of their bodies and their shifting perspectives. In thinking about what movements we are asking people to do in the audio guide, there are a few considerations. One is about the access and which bodies can do what movements. But also in thinking about what movements actually do happen in museum space, it's already quite governed. There is a fairly limited repertoire of movements. So actually just shifting your eye focus or just shifting your weight in a certain way can often be enough to quite significantly change somebody's perspective or experience of the museum. So this is a video where you see me trying out a score that I'm listening to on my headphones, and this particular space that you see is actually the very beginning of the exhibition.
In the video, you already saw what the exhibition space looks like, and now we are going to share an excerpt from a situation kind of 20 minutes down the walk. And participants here are situated in front of a vitrine that shares aspects of the research process that takes place when researchers try to read a textile object's past through its movement traces, the way it's torn and the way that it is constructed. Sie sollten jetzt vor den Kartons stehen. Suchen Sie ein grün- und cremefarbenes Oberteil, Taille genannt. Es liegt links neben den zarten und zerbrechlichen Ausschnitten eines Oberteils, die das Schnittmuster zeigen. Stellen Sie sich davor. Schauen Sie genau hin und nehmen Sie in sich auf, wo die verschiedenen Teile zusammengenäht sind. Es könnte eine Naht an der Schulter oder entlang des Schulterblattes bis hinunter zur Taille sein. Kopieren Sie die Nähte des grünen Oberteils auf Ihren eigenen Körper, indem Sie mit den Fingern über Ihre Kleidung fahren. We're thinking not only about choreography, but also about the medium of the audio tour and the audio book. Audio tours or guided tours are a staple at museums, and this is why we're so interested in actually playing with that. Conventionally speaking, audio guides do exactly that. They guide you around. And so they, as Jennifer Fisher so nicely put it, support the performative present of an exhibition. So they use a very kind of ceremonial rhetoric. They provide you background about curatorial decisions and real one-to-one information about what you are seeing there. For us, it's quite important to differentiate between an audio guide and an audio walk. We are not really doing an audio guide. An audio guide would be an acoustic tour that delivers background information and anticipates questions and provides curatorial background, as I just said. However, the audio walk lends itself more to walking as an actual experience, to a mobile practice. And it also acknowledges the entwinement of experience and knowledge creation. There's a really nice quote by Johanna Steindorf, who did a PhD on audio walks, about the relational dimension of experiential audio walks. And she writes that die affektive Reaktion betrifft das, was Elisabeth Gosch als eine Zone of Sensitivity und Sarah Ahmed als Second Skin bezeichnet. Ein mit Affekt aufgeladener Raum, der sich zwischen dem Körper der Person und ihrer Umgebung einstellt. Die Haut wird in diesem Zusammenhang als eine Begrenzungslinie, Boundary Line, verstanden, die ähnlich einer dünnen, transparenten Membran den Körper der Person umgibt. Dieser Raum wird von innen heraus geschaffen, bildet somit die Begrenzung des Körpers und die Grenze zum Umraum. We now wanted to take you along to some different situations that were created for the walk. The walk is in its entirety 55 minutes long, and we'll share with you just two more excerpts. The walk was actually created right on the cusp of the pandemic. So in our original choreography, the listener was invited to walk through the space with more choice in where they could go. But because of COVID, we had to re-choreograph the parcours where the listener was really asked to follow very strict movement guidelines to be COVID safe. When we set about in the museum space, we take time to observe other details from the display that might not necessarily be the main focus, a little bit the behind the scenes as well. So here we see the wires that are being used to hold up the crinolines, but as well the shadows that the crinolines are casting on the floor. In the next slide, you'll be hearing an excerpt from the audio guide, and it is guiding you along the exhibition part of the crinolines. Wer eine Krinoline trägt, erweitert den Raum um sich herum. Ein neues Repertoire an Bewegung und feiner Wahrnehmung in alle Richtungen kann entstehen. Der untere Reifen, der am weitesten von der Körpermitte entfernt ist, kann die Gegenstände und Menschen um sie herum berühren. Lassen Sie sich mit dieser Vorstellung langsam auf den Boden sinken und stellen Sie sich vor,
wie der untere Reif der Krinoline ihren bisherigen Kreis verstärkt und erweitert. Zeichnen Sie mit Ihrem Finger einen weiteren Kreis auf den Boden, so weit, wie Sie um sich herum reichen können. Der Reifrock kann, wie alle Kleidungsstücke, Grenzen und Territorien definieren. Bewegen wir uns noch weiter nach innen, in das Zentrum des Kreises, noch näher heran an die atmende Haut. Suchen Sie nach den Korsetts, Oberkörper in der Schwebe, ganz in Ihrer Nähe. Bitte stehen Sie auf und nähern Sie sich einem davon. Zu der Zeit, als sie üblich waren, stellte man sich weibliche Körper als wenig fest, fast schon flüssig vor. An der Grenze zum Auseinanderfallen. Tatsächlich fallen Körper aller Geschlechter und Materialien überall dort zu Boden, wo Schwerkraft herrscht. Jeden Morgen wurde der Körper durch Hinzufügen und Reduzieren von Volumen an verschiedenen Stellen und das nicht nur sanfte Drapieren der inneren Organe zum Körper einer bürgerlichen Frau gemacht. Hier nochmal ein kurzer visueller Eindruck, wie das dann aussieht, wenn Menschen sich so in der Ausstellung bewegen. Und ich komme zum Schluss mit einem letzten Ausschnitt. Hier hat uns ein ganz besonderes Objekt angezogen und hier der Schweißfleck unter dem Arm. Und Moment, das will ich gar nicht hören. Und ich werde hier zum Schluss nochmal einen ganz kurzen Ausschnitt vorspielen. Sie sollten sich jetzt an der Wand befinden, die der Diskokugel am nächsten ist. Die Kugel spiegelt und bricht das Licht und die Farben auf den Boden und das Kleid vor ihnen. Eine Tanzfläche, die sich langsam um die eigene Achse dreht. Erinnern Sie sich an die Schatten der Krinolinen, die am Beginn dieses Spaziergangs so sorgfältig ihre Territorien auf dem Boden ordneten. Sie selbst tragen ihren 1,5 Meter großen Kreis um sich herum, aber diesmal ist er eine Tanzfläche. Sie überlappen sich und schaffen gemeinsam eine neue Fläche. Suchen und finden Sie noch einmal die Falten in Ihrer Kleidung. Natürlich sind es nun andere. Sie können sie glätten, neu falten, vergrößern, verkleinern und verschieben. Falten und entfalten Sie sich im Rhythmus. Thank you so much for listening to our talk. Ja, vielen herzlichen Dank. Ganz überraschend und gleichzeitig ist uns, glaube ich, allen bewusst geworden, wie schwierig es ist, etwas über Körperlichkeit und Materialität im Digitalen zu machen. Das können wir jetzt leider nicht ändern. Wir sind jetzt schon relativ weit fortgeschritten, aber mich würde noch ganz kurz interessieren, bevor wir in die Pause gehen. Das haben Sie ja in der Ausstellung ausprobiert, diesen Audio-Walk. Wie wurde das denn angenommen? Ich glaube, ich persönlich hätte gewisse Hemmungen, das irgendwie zu machen. Das mag meine typisch männliche Position sein, aber deswegen interessiert es mich, ja. Es ist eine ganz wichtige Frage, tatsächlich, für uns immer, ne? Weil wir oszillieren ja zwischen zwei Ansprüchen, die man, glaube ich, immer hat, wenn man eine Intervention macht im Museum. Zum einen wollen wir möglichst niedrigschwellig sein, also etwas machen, was möglichst zugänglich ist für alle. Und gleichzeitig ist damit fast schon also ganz viel von dem ausgeschlossen, auch was es dann natürlich auch ja, nicht interessant macht. Aber wir arbeiten mit Bewegung und wir wissen, dass insbesondere im musealen Raum Bewegung ja ganz, ganz stark reglementiert ist. Ne? Also man darf ja im Museum vieles eben auch nur an so einzelnen Inseln, ne, wo der Raum so getaktet ist, dass es heißt, und hier ist Interaktion oder hier ist eine bestimmte Art von Berührung erlaubt oder hier ist dieses okay und hier ist jenes okay. Und gleichzeitig sind es Räume, die wahnsinnig zum Mobilsein und zum Beweglichsein und zum Entdecken auch einladen. Das heißt, wir gucken immer, dass wir versuchen, die Audio-Walks so zu gestalten, dass es immer Optionen gibt für Menschen. Man kann sich Bewegungen auch vorstellen. Und unsere Erfahrung ist, dass es besser funktioniert, wenn wir es im Rahmen von einem Event machen als Gruppe, wo sozusagen klar ist, hier ist nur Audio-Walk zum Mitmachen mit Bewegung. Und dann wissen sozusagen alle auch, es passiert ja etwas, was für Außenstehende etwas anders aussieht als erwartet. Da ist aber sonst niemand dabei, der das nicht genau auch will. Ja, ich glaube,
Körperlichkeit, Leiblichkeit ist ja was ganz Wichtiges für einen Museumsbesuch, was man jetzt am Digitalen auch wieder spürt, wird aber als Element eigentlich so gut wie nie eingesetzt. Vielen herzlichen Dank nochmal allen 4 Referentinnen für diese für mich auch eine neue Einsicht in einen ganz neuen Bereich.